Museveni was hiding in Sweden. He had run away. Henry Kayondo was on the ground. You know, even us, we could very easily have thought that the same papers are the exemplars of morality. For so long, they have imposed themselves on us. But yet, actually, it was a trick. They are in league with militarism. They are in league with violations. They support it through quietism. They let Lukwago and bobiwine and Ssemakadde and others to tire themselves performing the duties. The law society, by the way, don't overthink it's a big thing. You people just come and you use us as use our collective as a checking board for your PCs, and the people of Uganda need constant protection and assistance against the state, because state can abduct, disappear people, kill them, torture them, impoverish them, intimidate them, send them to exile, terrorize their families, their communities. It can, it can gaslight them. It can suffocate them politically, socially, economically. It can pillage their resources in the bank, central bank, in their own wallets and hands. It can steal their lands, their natural resources. The state this post-colonial state is an extractive unit of imperial power. Yeah. To challenge your government is not non-partisan. It is not partisan. It is okay. To challenge your government is patriotism. It's not partisanship. To challenge your government is a citizen duty. It's a civic duty. To blow the whistle on your government, to out your government, to say no to your government is classic civic duty. And lawyers are not stripped of it. In fact, it's a requirement. Are you capable of saying no to your government? If you are not, they won't give you a PC. It without justification. Justice is taking a side, my brother. The pursuit of justice, the pursuit of rule of law, the pursuit of constitutionalism is taking a side. Stop parroting English words. The action of calling a right and a wrong is taking a side. Don't let Karugaba, Sempebwa, and Karuhanga confuse you. In Uganda, the Advocates Act obscenely says you can't practice law in Uganda without being a citizen. Have you inquired into the purpose of that? It is clear. Section 8. The first thing law council shall check for is citizenship. Citizenship. You must be a citizen first. Therefore, the rights and duties of a citizen under Article 29, F and G, to defend their constitution, to promote rule of law, to acquaint yourself, to do these things. Article 3, to do all in your capacity as a citizen, to finger point those violating the constitution and stop them with your life if needs be. That we are doing for the first time. We had been caged for so long. We are now experiencing democracy. Professors are very anti-democratic. They like arbitrary, it comes from marking the scales of inequality. That's why they fuck students for marks. Don't we have a duty under Section 3D to protect and assist the public to denounce and dismantle a single-party system? So be careful when the best of the best lawyers why has Karuhanga made so much money under militarism? Why has Sempeba made so much money under militarism? Why is Karuhanga perfectly adjusted to a world we condemn? How come? For them, they have found favor in this pressure cooker condition of life. Bang the table, yeah, bang the table.
In the heart of Kampala, where the ink meets the law, came a lion in a necktie, eyes blazing at the floor. He said, justice isn't begging, justice stands and speaks. So he stood on the courthouse steps, said, this time we lead. Bang the table, Isaac lead the way, voices rise up. Batsebo ne banyabo mbaniriza nnyo wano ku Media Choice Online Television yenze kankaka Emmanuel Peter. Ng'ebula ennaku mbale bannayuganda bakke mu kabokisi balonde nga basalawo ani agenda okubakulembera emyaka 5 ejijja. Obubonero bwonna obuli ku ground bulaga nti obukulembeze bwa Nakyemalira ne mutabani we Musibira mu bbwa bwaligwako omulundi guno. Weewaawo ekibadde kitalabikangako kimaze ne kirabika, ng'ebitongole byonna n'emabega ebyasalawo okusirika bivuddeyo byogere. Nga saawa eno wetwogerera okusirika mu ggwanga Uganda n'otabaako na ludda kibalibwa nti naawe owagira enfuga embi eri mu ggwanga Uganda. Kyewuunyisa ate nga kituufu nti egimu ku mikono egikyasinze okuba egy'amaanyi ddala mu ggwanga Uganda mwe muli essiga ery'abannamateeka abo abataputa obulungi ssemateeka afuga eggwanga Uganda nabo beekyaye ne bakikakasiza ddala nti tebalina ssuubi mu biseera bya maaso nga Nakyemalira yawamba constitution bo ogwabwe nga mulimo bwe bamuzza mu buyinza ne batabaako ludda lwe bawagira lugenda kuzzaawo mbeera. Balifiirwa emirimu gyabwe n'okukakkalabiza emirimu gyabwe mu ggwanga eritawa kitiibwa nfuga y'amateeka. Kantwala omukisa guno okubaako kye mbajjukiza. Isaac Kimaze Ssemakadde ye pulezidenti w'abannamateeka mu ggwanga Uganda wansi w'ekibiina ekiyitibwa Uganda Law Society, era nga mu kukwata entebe yawangulira waggulu obuluyera kitegeeza nti bannamateeka bamwesigira ddala mu ntaputa ye n'entegeera y'amateeka. Ono bwe yakwata amateeka yasalawo akyalenjinga abakadde abaaliwo era n'ateekawo enneekulembera y'abannamateeka gye yayita radical new bar. Bannamateeka abaliwo okuteekawo enkyukakyuka mu mateeka ag'ekikadde ng'agamu balumiriza nti gaabagibwa na ku mirembe gy'abazungu abafuzi b'amatwale. Era ye akabonero ke yajja na lweyo okwera kakikya yenna ali mu ssiga ery'abannamateeka versus abalamuzi. Mu byo byayogera yagamba nti bakukuba emmeeza n'entebe, kye yayita mu lulimi olunyaanyimbe oba olunnamateeka yagamba nti bang the table, bakuba mmeeza. Buli kakikya yenna n'obukuku bwonna obwekwese mu nfuga ey'amateeka bye balimbikamu okufuga bannansi mu ngeri ya bwa Nakyemalira yasazeewo nti ku mulundi guno silence means complicity, nti bw'osalawo nga looya okusirika kitegeeza olina abo abanyigiriza. Kino nno tekyagenze bulungi eri bannaffe abaamusooka mu mateeka abeeyita abakadde, gamba mu lulimi olw'amateeka beeyita ba senior councils, abo abatuutidde ku ntebe ya dictator abamuyambako okuzannya obujogoli bw'emmeeza oba obw'amateeka okusobola okumulemeza mu buyinza n'okuwolerezanga ebintu eby'ekigega n'eby'ekiyaayiyaye ebinyigiriza bannansi wansi w'ekibagalo oba ekyebikkibwa nti Uganda efugibwa ku mateeka kyetakyali Ssemakadde abigaanye. Ku luno nno mukambwe nnyo era mbateekedde emboozi mpanvu mu adresi ze zazzaawo abannamateeka abamu bawakanya kuba yakoze ekiragiro nti mu kalulu akajja buli ayagala enfuga y'amateeka, buli ayagala Uganda eddeyo kyayita back on track, nti bannamateeka oba enfuga ey'amateeka ayagala gizza ku lujegere. Bwe bakagaali olujegere lwava dda kuki kwe lutambulira, back on track yabalagidde nti bwe baba neetaaga enkyukakyuka ey'omuggundu kati ne mu biseera ebijja balina kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu NUP n'abalala be yasonzeemu ye nga ye ate teyakireesenga kusaba, yalireesenga tteeka. Kati abatakkaanyiza naye kuba pulezidenti waabwe aba akoze ekiragiro balina okkigoberera. Bazze bamubuuza bw'asalawo bye bino bye mbatemeddetemeddemu ku bingi ennyo byakoze, naye ennyanjula ebadde empanvu muyinza okusubwa ekinyusi. Munzikirize mu nnyanjula eno empanvu mpiseewo n'obubaka bwange obumpi sekendi za 3
mbajjukiza abantu mwenna nti Uganda weetuuse yakunyigiriza. Kaakati nno weewaawo weesige nti oli munnansi nyina abakyala be nazuula babeereeyo kooki basobola okuyambako. Engeri omwaka 2026 gye guli omusuubize nti gwa nkyukakyuka. Enkyukakyuka ejjireko omukisa ebisiraani bireke mu 2025 bakubireko ku 750260 gw'alina ebizibu eby'omwoyo n'eby'omubiri bagezese nze nabeesiga ate nkukakasa tojja kwejjusa ku bizibu byonna ebikutawaanya misango bizinesi zitambula baakuloga abaana balwadde maanyi ga kisajja amaka gatagala bingi nnyo bajja kuba bakuyamba ekyo nkiyisizaawo. Ssemakadde agamba nti talina tteeka lyonna lye yamenye kuyisa kiragiro na kuwagira bobiwine era n'asaba omuntu yenna amina etteeka ly'amanyi lye yamenye amutwale mu kooti amusinge. Olutambi olusooka olwabadde lwogera ku lwaki Uganda Law Society erina okufuna oludda lwe luno. Find no explicit provision that we must be of a non-partisan nature. Clear? Yes. I did take him Our home. object clause does not impose on us a non-partisan stance. Yes, I did take President on, and I be sharing the link across the platform. If that was the intention of Parliament, it would have been very clear. Are you getting me? Colleagues, Adit, can you hear me? Loud and clear. Parliament would have used clear words, non-partisan, to place them in that act. They're not difficult words. It has put them in other acts, and it has also been able to use them in the Constitution. For instance, in the UPDF Act, it uses the word non-partisan, and in other places. So it did not get parliamentary amnesia when writing the Uganda Society Act. Is that clear? Explicit words are necessary to limit human rights of freedom of expression, assembly, association, protest, and so on. Explicit words are necessary. No imputation. So, Sempebwa uses a sleight of hand known as bolding. Known as what? Bolding. He changes the font now. It becomes bold. And uses words like must, as if he is a lawgiver. Says we must be non-partisan to perform those functions. No, sir. No, sir. You are not a lawgiver. You are not a lawmaker. You are imputing the words non-partisan in the UNS Act, in the Advocates Act. They are not there, and it's for good reason. Is that point clear? So Sempewa uses another sleight of hand known as his title, Chairman of Senior Council Bar. Now, when we go to the Advocate Senior Council ranking regulations, no such title exists. Are you getting me? It's a sleight of hand. He uses ageism, classism, elitism, and other isms to smuggle non-partisan status and superimpose it on a free and independent bar. He's a thug and a liar, plain and simple. Are we clear? Yes. He uses a mere rank. You've called it very well. Here we are. Of course, the New Bar will fundamentally dismantle this architecture and align it with pure doctrine and best practices. If at all rankings are still relevant in modern practice, I see advocates, so many of them purchase these rankings from Chambers and Global and others who I won't mention. They are my friends. They do good business. So if rankings are for purchasing, what are these ones still necessary for? Why are we inserting state authority in our autonomy? Why do people hold the titles the bar hasn't given them, but a statism? Why are we still paternalistic? Why do we still paternalize the bar, treat it like a child, a ward of the state, as if we're still in a feudal tradition? So Sempewa uses feudalism, senior council, they are the goat in the Quran,
Listen to me. Listen to me. I'm the gray-haired goat in the kraal. Listen to me. We don't do those things like this. I'm the gray-haired goat in the kraal. Olutambi olwo nga mumaze okuluwuliriza mu mbeera ey'ekitongole ekiyitibwa Uganda Law Society nsaba ngikunnyonnyole nti mukono gwa bannamateeka naye guliwo mu mateeka era nga gwateekebwawo paalamenti. Uganda Law Society mwegattiramu bonna ba lawyers bonna abawolereza abantu. Kati mu ssiga ery'obwannamateeka mulimu sayidi ey'abalamuzi gye bayita judiciary ne mubeeramu ne gye bayita bar oba benchi oba gye bayita Law Society abo abagenda okuwolereza n'abalamuzi basale. Agamba Ssemakadde nti tewali kimulemesa kyonna kubaako we yeekubiira mu buwagizi singa alaba nga bo bannamateeka ebiseera byabwe eby'omu maaso saako n'ebyabannansi kuba omulimu gw'amateeka kusooka ku protectinga bannansi. Kakati mu katambi kano akookubiri agamba ekisudde bannamateeka kwe kwebutisanga amatama buli bannansi lwe babeetaaze. Babutika amatama ne babanga abataddemu amazzi bojja bamize entengo. N'agamba ku mulembe guno nga gavumenti zikozesebwa nga zeerimbika mu mateeka. Munnamateeka alina okuvaayo n'ayogera tekimenya mateeka. Abalumiriza abo ba looya nti bazimba bukooti n'okwagala ennyo okuwaanibwa nti baakitiibwa kasaawa eno tebikola. Era yakugamba nti okwagala okuzimbazimba mbuoli looya tebikola. Abantu ba bulijjo nga banyigiriza nti abali mu mateeka bo bagala nnyo bayita ba kanso obutaboogerako olubamuwa obulabuzi afuna bwakabaka ebyo tebikyakola. Kyayise okwagala status obsession olw'okuba oli ayagala abeere waggulu mbu ye tasingibwa n'ekirala n'akiyita culture of appeasement nti mu kwagala ennyo ebitiibwa bakoleramu ensobi z'okwagala okusanyusa dictator. Tebaagala kwogera mazima eri ab'obuyinza. They don't speak truth to the power. They are cowards but it is they don't speak to the powers. They are timid. No duty of impartiality on the okusinzira ku mateeka ga quoting nti amateeka ga UN na IBS tewaliwo gabagambira nti tebalina kuteekinga ludda. Kiripo eyo nayo mu bujjuvu bwayo mugiwulirize. Gwatamanyi nnyo byeyogera wuliramu ebitono byennyinnyonnyodde byebyo mu bujjuvu nga bwe njironzeeyo. This culture of quietism, respectability, excessive respectability, excessive comfort in titles and prestige and privileges. So there is an anti-collectivism. Ugandan lawyers have narrowed, Ugandan practitioner lawyers, because successful, they have narrowed the points on which collectivism is accepted. And honestly, it is called a culture of appeasement of power. They have no culture of talking truth to power, of sticking it to the man. Sticking it to the man is something these people are telling you, young generation. Now, the Karugavas, the same papers, what they don't tell you is that for them, they are cowards. They pride in an absence of moral courage when faced with great questions of justice, rule of law, and constitutionalism. They are timid. Their body structure, mental composition is timidity, cowardice. Cowardice has served them well. It is something they learned in their mission school complex systems. They got high marks. They were called well-disciplined. They have seen fortune through a lack of moral courage, through a culture of quietism. Now they want to enforce it on you as law. Say it's law. It's implied law. They read section 6 and they say it's implied law. I think Alf, you have seen. They implied. Same papers just cite section 6, section 3, and then it says these objects can't be done without non-partisan status. Yesterday, we opened the law with a deed, and we saw that the true instruments
at the UN level. The word impartiality is used in the UN principles for independence of the judiciary. The bar doesn't have, there is no duty of impartiality on the bar. Do you hear me or you think I'm lying? Do you know that principle? An advocate shall not be associated with the causes of their clients. The choice, the professional choices of an advocate or a lawyer's association shall not be questioned, shall not be impugned for motive if there is a connection to justice. Constitutionalism. Okay. Nga bwe mumuwulidde mukambwe nnyo. Mu kitundu kino ekyokusatu, Pulezidenti wa Uganda Law Society Isaac Kimaze Ssemakadde agamba nti balooya si aliyeni, tebaava ku planeti ndala. Buli looya newankubadde oli munnamateeka agenda n'awoza, ng'era Uganda Law Society ebaddewo nga tebaako ludda, teronda ludda mu biseera bya kalulu. Naye etteeka erisooka obeera munnansi. Nti nga bagenda okukkiriza okuwoleza mu ggwanga, ekisooka kye basooka okubuuza, ayo Ugandani? Kakati yeebuuza kye bayita double standard, mu lulimi Oluganda tukiyita kirumira mpuyibiri oba abeefuuze. Nti saawa eno oba kirala kweggamba, ofuuka ky'oyagadde olw'okuba kikuyisaawo. Abuuza bannamateeka nti lwaki gavumenti bw'eba yeetaaga obbakozesa ebajjukiza nti muli bannayuganda? Ate lwaki bwe bakusaidiya bannayuganda bannaabwe abalala, ate gavumenti ebagamba temuyina kwogera? Etteeka ekkulu eri balooya bonna agamba nti kwe kubeera munnansi. We are citizens first. Ate era agamba tewaliyo tteeka lyonna lyali asomyeko international and locally liremesa munnamateeka kwetaba mu kwogera ku byabufuzi, saako n'okwegatta ku bannansi baba beetaaga kwekalakaasa. Actually, bannamateeka basobola n'okuliidinga okulemberamu bannansi ne beekalakaasa ne baba kugenda ku paalamenti kikkirizibwa. So yeebuuza mu kibuuzo ekyo nti lwaki nga bo bannayuganda bwe baba bagenda okusayininga okuwoleza mu ggwanga Uganda nga bagukola ng'omulimu, etteeka ekkulu kusooka kuba citizen era bakuggyako endagamuntu. Olwo lw'obeera munnayuganda nga bakwetaaze, lwaki bw'ovaayo okwogerera abantu ate olwo toba munnayuganda? Ekiriipu eyo nayo kanjibawulize nga bwe tugenda mu maaso. We are citizens first. I've made that point. Okay? So do not strip lawyers and the Lawyers Association of the collective rights of citizens. Citizens want to march onto parliament. We can do the same. There is no bar for the society to lead a march to parliament, to participate in it. There is no bar. There is no bar to our autonomy. So I said the radical new bar, it has 3 stools: an independent bar, an independent judiciary, and a resilient advocate. Okay. Mu katundu kano Ssemakadde akugamba nti etteeka erisooka nga munnansi naddala ddala ng'oli munnamateeka kwe kuwabula gavumenti n'okugiwakanya mu byekoze obubi. Nti ddembe lya buli muntu era buli muntu yalibadde akyeyagaliramu, era obeera citizen oba munnansi wa buvunaanyizibwa singa ovaayo n'okyalenjinga gavumenti weekoze ensobi. Ebintu byekoze nga tobyagala nga munnansi, olina eddembe lyo era obeera munnansi ow'obuvunaanyizibwa bw'ovaayo n'obyogerako. Kaakati nti balooya ebiseera ebisinga bagaana okwogera ku bintu abasinga nga ate babimanyi, olw'okuba nti bo abaliininga against the government banoonyaayo butokeni, banoonya obugaati, n'abasinga batya okufiirwa emirimu kubanga be bawoleza gavumenti ku contracts ennene kubafuna akasente. So n'olwekyo abo basobola okukonspiringa. Conspiracy kitegeeza okukwatagana n'omulabe, nti bweba gavumenti nga mulabe eri abantu beekobaana, ekigambo ekituufu kwekobaana nayo, okunyigiriza omuntu wa wansi ku lw'ebiruubirirwa ebyabwe eby'obuntu ate nga butono. Seggwanga terina we lifunira, era kikakasa ye mu byayogera nga munnamateeka
nti kizze kirabibwa ne mu byafaayo example yagaba nnyingi newankubadde ntemyeko ntono ti balooya bazzenga bagabana obuswazi ne gavumenti ng'era beekobaana ne gavumenti olw'okunyigiriza abantu bo basobole okusigaza ebifo byabwe n'okubeera comfortable mu bitiibwa byabwe. So n'olwekyo looya yenna saawa eno gw'olaba mu ggwanga Uganda ng'awakanya ekyabannamateeka okuba nga balina omuntu gwe bawagira oba nga bendoosinga candidate aliwo ebiseera by'omu maaso omanya nti oyo yaali nabano alya nabo. Mu kitundu ekyo bw'ati bw'akyogeddeko mu bujjuvu mbisazeeko nkugambye ennaku zino akola adresi buli lunaku essaawa ziringa 15 ze yaakakola mu kwogera mbajjiddemu essaawa emu ate nja kubawa linki ayagadde okwongerayo okuwulira emboozi eno yonna sobola ogikuwa n'ogenda n'ogiwuliriza kigambo ku kigambo. Kakwoti ako okuva mu Isaac Kimaze Ssemakadde. To challenge your government is not non-partisan. It is not partisan. It is okay. To challenge your government is patriotism. It's not partisanship. To challenge your government is a citizen duty. It's a civic duty. To blow the whistle on your government, to out your government, to say no to your government is classic civic duty. And lawyers are not stripped of it. In fact, it's a requirement. Are you capable of? You must be a citizen, a meaningful, active. But the Karuhangas, Karugavas, Sempevas have created an inverted culture, which tells you to succeed in the profession, you must be an inactive citizen. Reduce civic participation. Avoid it, shun it, and then the government will bless you through the 4 means of getting illicit capital, political party financing. That's why Karuhanga must maintain NRM card. If he seizes, there are some contracts and deals he won't get. Okay? You will get access and exposure to foreign direct investment. After all, you are connected. The system here operates like that, opaquely. You will then participate in public procurement, what we call government budgeting. Okay? And then our thin public-private sector will see you as very important. You will see you as baggage-free. Sir, we don't like Ssemakadde. He's loud, he's what? He's anti-government. He comes with noise. So these people should speak vernacular. They like hiding in English, but in vernacular, they are saying, no, noise is bad for business. Karuhanga has been on TV before, very well, when we are debating banking laws in this country. He came on UBC with Freddie Mwema and said the capital is a coward. It runs away when you question its height, its width, its motivations. It's a good argument. He believes it. He's a realist, yes, but we're not all realists. Some of us are struggle stalwarts, and Mwema was raising a question. Can you hear me? Yes, we are here. You can hear you. Mwema, through his litigation, through his advocacy, was saying that who gave us these banking laws? And who do they serve? That's a question that transcends the status quo. And Karuhanga came in support of the status quo. And his best argument on the program was, let us respect. We're a poor country in the, backwaters, the little capital we can attract. Let us treat it politely. Because capital is a coward, it will flee to the next offshore and won't be back in a long time. Well, that's the argument he made. I don't want to make comments on it. Of course, I could in another time. That capital, we now have the data that we lose far more money through these people. Illicit capital flows and what, but that's a discussion for another time. Of course, it's a discussion which the Bar Association has never had, because those who have been holding legitimacy, hegemony,
in the society cannot. Mu mbeera y'abannamateeka agamba Ssemakadde nti buli bannamateeka lwe basirika kireetera gavumenti olunkulu okwekuluntaza n'olugezigezi okutandika kuwamba abantu ne bababuzaawo ate nga kye kiri mu Uganda. Akiwaako n'ebyafaayo nti culture y'obutiitiizi, culture of cowardice, eno nno nti ezze eyogerwako ne mu bitabo ng'omusajja ayogerwako ennyo eyawandiika history omutuufu mu mwami Njuba ono gwe baserebulatinga jjo ng'abaradiko Newba nti weewaawo mu gavumenti eziyise kasita bannamateeka baasirika ne bagaana okwogera abantu baatandika okubabuzaawo omwali ba Ben Kiwanuka n'abalala. Kati bannamateeka baatuuka ekiseera nga baalina akakisa okukondeeminga ekikolwa kikome, baatuuka ekiseera ng'abantu abawambibwa bayitiridde obungi nga ne bw'okondeeminga obuuza ntandikirewa nkondeeminge kwanindekaani kubanga gavumenti buli lwogireka nga munnamateeka eyasoma n'otagibulya kyeyina kukola kikozesa ng'olukujjukujju okuwamba abantu. Mucho agamba when the law keeps quiet people disappear and when the politicians are used to disappearing the people, it sometimes goes into excesses. Kituuka ne kisukka era ne kiyitirira. Olutambi olwo lwogera ku by'okuwamba abantu lwaki yasazeewo awagira omuntu atawambe bantu lwe luno. Karuhanga speaks of heritage and he says that the culture of quietism, of cowardice, of timidity is our heritage and it is what has been bequeathed to us. He's lying. He's lying. The heritage we celebrated as the radical, a heritage of rebellion, individually and in the office. Njuba gives very clear example. He says, when the CJ went missing, I was a junior officer in the society. We used the language of politeness with the sitting attorney general. We treated the Chief Justice's absence as a missing persons case until we forgot about it. Until absences became way too many for us to follow up anybody. We kept using the language of politeness, relying on the Attorney General's goodwill to put in a good word. And the Attorney General did a very good thing to invite us behind, to see I mean, to squeeze us in the president's program. And we are grateful. And then he says by 1979, the violations had become so many. The situation called for different tools, techniques, and actions, which would require personal courage. And I didn't demand this from any of my other members. Njagala okwongera okujjukiza bannayuganda kiba kiyita civic duty. Buli munnansi kikukakatako ne bw'oba mubuulizi wa njiri. Amateeka agakolebwa agali mu buyinza gayinza n'okutaputa ebigambo bya Katonda mu ngeri y'ekifuulannenge. Kati olina okuba omwekakafu nti omuntu gw'otadde mu buyinza alina obusobozi okulekawo emirembe egikuweebwa Mukama Katonda. Omusuubuzi, omusimi w'amazzi, omulimi, omulunzi w'ente, omuyizzi, ffenna buli omu ky'okola Katonda kye yakuwaamu obukugu. Kisinziira ku ani akufuga kuba asobola okukeera ku makya n'akugamba nti takyagadde. Kwe kugamba nti bwatabaawo mateeka gafuga ggwanga gateekebwa mu kitiibwa, naawe toyina makulu munnansi eyolowoozaako nti oli wa makulu. Kaakati mu kino Ssemakadde agamba nti abalooya abasinga mu ggwanga Uganda basiru. Bw'atyo bw'abayise agamba bakozesa obusiru bwabwe okubukozesa ng'ekyokulwanyisa. Kwegamba munnamateeka obutamanya bwe oba obusiru bwe mu ekyo kyakola oba okwesiruwaza n'akukozesa ng'ekyokulwanyisa wansi w'okukangakanga nti yamanyi amateeka. So kyagambye the lawyers hide under their ignorance just to feel comfortable. Yakiyise feel good situations. Kaakati wulira awadde ebyokulabirako bingi omwali Gaddafi kye yalaba ekyali e Sri Lanka, Nepal, nti abantu kasita bannabyabufuzi kasaba alooya beebaka, abantu ba bulijjo ne banyiiga,
abantu batuuka ekiseera gavumenti ne zibatama ne bakakibwa bazejjireko. Okumanya awadde ebyokulabirako bingi nti abantu batuuka n'okusalawo ani alina okuba pulezidenti ng'obubaka babuyita mu WhatsApp. Abantu ne bakkaanya ku ani gwe baagala abeere pulezidenti teyalina mu ggwanga eri yawaŋŋanguka. Ne bakuba akalulu nga bakayisa ku WhatsApp, omusajja ne bamutikka ku nnyonyi ne bamugya yonna gye yali ne bamutwala afuge ensi nga bw'agyogeddeko. Kino kitegeeza nti balooyazi b'e Uganda respect abantu bagibawa nammwe mubalwanirira. Kubanga nammwe nga temunabafuuka balooya muba bannayuganda. You are subjected to the same law bwe liba terina kukwatako olowooza nti ddungi. Naye olw'okuba nti okozesa obusiru ng'ekyokulwanyisa oyagala weegumyegumye olowooze nti gwe bw'otaayo koleki nti gwe bw'otaayogere kale bw'otaawagire presidential candidate kubanga aliko bimulemye olwo ojja kuba weekwese wansi w'okwagala okutegeera. Ekikolwa kino Ssemakadde yakoowodde ne ku baana abakyasoma amateeka abaagala okujoyininga. Kubanga okujoyininga Uganda Law Society kiri mu mateeka, constitution yekiteekawo. Era akugamba kiri mu mateeka, so ne bw'obeera student w'amateeka yigira ku Radical New President owa Radical New Ba owa Bang the Table akugamba nti bringing back sanity. Kakati ebyo ebyabannamateeka okwekweka wansi w'obusiru okukola ebyekisiru nga balowooza nti nno bagezigezi banaakiyitako yabyogeddeko bw'ati. My lawyers, you're so ignorant. You're so ignorant of issues of the world. Eh? And because you're ignorant, you hide this ignorance under this false pride and pretense that you still know. You know nothing. Oh, Sheikh Hasina. Yeah, but she's called Sheikh Hasina. Yeah, Sheikh Hasina. Today, nowadays, since 2010, we see everything on TV. We first began by entering the bedrooms, the bed sheets of Gaddafi. We saw them. We entered this kitchen. We then went and entered the kitchen in Sri Lanka. We entered the kitchen of Sheikh Hasina. In Nepal, youth are saying nothing will motivate them more than bedrooms. Bedrooms are now the new sites of liberation. So but bedrooms must be a perfect metaphor for the citizen. The citizen says that where do they sleep? Where they get insulation against the things that pain us? How do we breathe the same air, drink the same water? And we are loud and they are quiet. We want to see where they sleep. It must be on the bed they sleep. So, Sempebwa, Karugaba, invite ghetto youths into your bedrooms by quietism. They will rape your women, they will rape your girls, they will rape your wives, they will rape your children. You will wish you have reputation. It's called Muhammad Yunus. It's called Muhammad Yunus. Muhammad Yunus lives, I think, in America or Paris. He had to take a plane from Paris to come and put out fires by WhatsApp invitation of the state. Why? Because Yunus, despite success as an economist, never abandoned the people. In fact, he used his time in the university in Bangladesh to invent microfinance. Pilot it with the people, and he got national and international reputation and prestige. And in his lifetime, he has seen the appreciation of a nation. You know, even us, we could very easily have thought that the same papers are the exemplars of morality. For so long, they have imposed themselves on us. But yet, actually, it was a trick. They are in league with militarism. They are in league with violations. They support it through quietism. They let Lukwago and bobiwine and Ssemakadde and others to tire themselves performing the duties. The Law Society, by the way, don't overthink it's a big thing. It's an unfunded entity. Karanga
You people just come and you use us as a use our collective as a checking board for your PCs, and but otherwise you don't participate in section 3. In fact, you have a policy not to, except for selfish purposes, leading lawyers, law firms, and so on and so forth. Guys, let's be honest. Njagala okukujjukiza nti Isaac Kimaze Ssemakadde si yasoose okukulira Uganda Law Society. Uganda Law Society yatandikibwawo nga ne Uganda tennafuna bwetwaze. Agamba n'ekyo nakyo yakituuseeko, n'agamba abazungu abaagiteekawo balina ebigendererwa byabwe ebyagiteekesaawo. Era nga bwenja okubalaga maaso awo ku ki kye yakyogeddeko. Naye weewaawo nnyinako excerpt ke nalonzeeyo akalaga nti newankubadde ayina abakulu abamusinga omuli basempeebwa nga bw'owulira aboogera, agamba nti bano tebavaayo kukonda eminga bibi, bajja buli lunaku kunenya balala we bakoze ensobi. Ebibi gavumenti gye bakolera kasita ebikola tebafaayo ginenya, condemning bad things. So nga bo bannamateeka agamba they have the duty okuprotectinga n'okuyambako public to dismantle single decision making regimes. Nti bo nga bannansi kasita ba senior lawyers abeeyita ab'ebitiibwa, abakungu abakugu, kino kyayise Museveni ekituufu kyamuyiseeko, balooya kasita bakulamu mu myaka beefuula ab'ekitalo, kwegamba bw'akula n'abeera eyalowooza nti nno byeyasoma tebikola ki tebivuganyizibwa, yatandikirwako yasembayo. Ssemakadde agamba bino bya kisiru, era nabo abakola ebintu ebyo abayita basiru. Olw'ensonga zino zagenda okuwa. So n'olwekyo akugamba nti nga mmwe bannamateeka mulina eduty okuprotectinga bannansi okuva eri anyigiriza. Ate kyeraze lwatu nti omuntu akyasinza okumenya amateeka n'ebyokulabirako abiwadde n'emisango gizze giroopebwa, gavumenti ya Uganda mu Uganda yekyasinza okumenya amateeka. So bw'oba n'omulimu gw'okuprotectinga bannansi kwani amenya amateeka, oba protecting against who? The same regime. Yensonga lwaki togenda ba protectinga kiseera kyonna, wagira omuntu ana protectinga n'okozesa amateeka. Yensonga lwaki balina okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kwekyo yakyogeddeko bw'ati.
Okay. Bannamateeka abo bayogeddeko waggulu Ssemakadde alumiriza nti ekimu ku bakisinga batemba emitwe kijjanga kitambo. Baagala nnyo ssente okusinga omulimo. Era akutegeeza nti bayiiya obubadi bwonna n'obukodyo bwonna obutajja bo basobole okuteekateeka enfuna yaabwe. Yensonga lwaki balooya abasigadde mu ggwanga Uganda ababuuza kiki ekibaavuwazza muli banaku muli baavu. Ekikyasinza okubaavuwaza kyajjeeyo kyekyokubeera nti nno bali bafunye ssente nnyo mu military regime nga basaka mu navigatinga obanga beetooloola amateeka obanga bakozesa amateeka kubw'okukuuma buddiiru obwabwe obutono. Ekibuuzo kye yeebuuza nti abo abasinga okuwolereza regime lwaki era be basinga okugifunamu? Why are they profiting from a military junta, a military regime? Lwaki era be bagagga? Olina kiraba bulabi obviously nti protectinga byabwe. Ekyo akinnyonnyodde bw'ati. So be careful when the best of the best lawyers who have, why has Karuhanga made so much money under militarism? Why has Sempeba made so much money under militarism? Why is Karuhanga perfectly adjusted to a world we condemn? How come? For them, they have found favor in this pressure cooker condition of life. These are serious questions to be asked sociologically, politically. And they don't want you to create political awareness and a political platform for lawyers to discuss the political economy of lawyering. Because then it will expose exactly why they are the only ones who are rich and we are not. They are clever. So they will hide into knots of technicality, expecting that you don't adopt a culture war. We are inviting you into it. And we did that democratically. So you ask your question that why are we dragging the bar into this? This is exactly what, when we went to the election, we had a conflict called doctrine versus decorum. The lawyers calling for the rejection of this executive order have always been in the decorum gang. We are under no illusion. It is our generational duty to bring the bar back to doctrine. Okay? Just to be clear, there are lawyers who voted this RNB, and one of the things which RNB is always about independence. And when you see, are talking of independence, people vote many reasons. And when you sometimes people vote on a bandwagon not to feel out. When we start working, then they say they don't like us. That's normal. So don't litigate that point. But to help you, the contestation at the ballot then and the contestation now is doctrine versus decorum. Period. What is the doctrine? I have told you. I'm covering doctrine. I have told you that all the objects, because they're hiding under one section, section 3, and I've told you all those objects are political. To actually create impactful change in a lifetime, you have to, the courts and the institutions of law of that day will not move an inch. It will take politics to get those objectives productive. Do you know that? Go to section, you've talked of B. What is 3B? Mu interaction gye babaddemu, interaction zino zibadde ku X. Ku X kuliko oba bakozesa omutimbagano gwali guyitibwa Twitter oba gwe bayita X. Kubeerako ekibanja kye bayita space. Space omuntu asobola okujja naawe endowooza ye abantu abamuwuliriramu ne bajoyininga. Isaac kimaze Ssemakadde ku X okwo ndowooza kati bwa hostinga X space asinga abantu abasinga mu ggwanga Uganda okubaako n'abantu abagifollowing. Ndowooza addirira bobiwine oba n'omuntu omulala sinaba kumanya oba na bitongole ye ng'omuntu. Kaakati yakugamba nti babeerako nabo bamubuuza ebibuuzo bannamateeka banne abataamatira naye kyakwenda osinga kubanga baagala okusigala mu comfort ey'ebiseera byabwe ebyayita nti edda Uganda Law Society yasigalanga teyina muntu gwe wagidde obanga esigala nga teyina muntu gwe bewagidde. Abamu bakyakiwakanya bamugamba ekyo tekikompromisinze oba tekirinyiridde ebiseera byaffe eby'omu maaso. Era ekibuuzo kye bamubuuza nti nno
Uganda Law Society bwetandika okwendoosinga omuntu eba tefuuse byabufuzi. Ansa akuddamu nti Uganda Law Society mwana wa byabufuzi. Paalamenti ye yamuteekawo. Kakati ekintu nga paalamenti yekitaddewo okyawula ota ku byobufuzi. Mukono gwa byabufuzi gwe gwakiteekawo kati gwosinzirawo ogamba mbu ate tebalina kwetaba mu byabufuzi. Nga paalamenti eteekateeka amateeka era ekola ebyobufuzi ate ye yateekawo kino. N'olwekyo kya bulimba kyagezaako okwogera nti bano abasajja abakaddi abafunye mu gavumenti bakibateekako nga Justy Kibulangiti kukubikka ku mutwe, kukubikkira muli kukwoteza, ogenda okuvaamu nga bo banyaze edda badduse edda. Era ku nsonga gye bamubuuziza ey'okwendoosinga candidates n'ey'okubeera nti tekincompromising their independence yagyogeddeko bw'ati. The political character of our conversations. The same paper has put a clause in those regulations that when we are campaigning, we must not talk politics. How do you define politics? Protecting and assisting the public against a malevolent, marauding, militaristic regime is not political, it's an political activity. Who believes that anymore? No wonder that's why they didn't want regulations. You know, Alpha covered the regulations. I'll just give you one. They had wanted that to be president, you must be 20 years in practice and you must pay 20 million non-refundable. So that they rig the culture of the bar. They were limiting diversity. They wanted no balance, as you're calling it. They wanted a very imbalanced system. And their justification, I remember when we sued them, they said is that you should be able to have the same qualifications as CJ, so that the two of them can earn the right to sit side by side at a Babbage forum. That's the answer we got. A continuation of traditional practices which are not which have put for you the boundaries of professionalism. So the boundaries of professionalism have been defined for you by traditions which you must question through democratic spaces and practices which we now have. We are capable of having this executive order, this conversation, because democracy arrived at the bar very late. But it's here now. And actually it's a first. So the endorsement is going to people it without justification. Justice is taking a side, my brother. The pursuit of justice, the pursuit of rule of law, the pursuit of constitutionalism is taking a side. Stop parroting English words. The action of calling a right and a wrong is taking a side. Don't let Karugava, Sempebwa, and... Have I answered you? In my view, I think we are going beyond that. We are going into partisan politics, which is not good for the bar as the bar. Is there non-partisan loyalty? Is there non-partisan loyalty? Yes, lawyers as lawyers in the loyalty? It is not there because lawyers as lawyers can be partisan, but as the bargain where where do you get it? So let us now open the law. Open the law where you say that the bar is prohibited from exercising the same rights available. Does the Constitution of Uganda put a limit on the rights of an organization or a bar association to express itself? Just in the same vein, does the lawyer give us the mandate to take a say? As I've said, and I want to repeat this, in Uganda, the Advocates Act obscenely says you can't practice law in Uganda without being a citizen. Have you inquired into the purpose of that?
It is clear. Section 8. The first thing law council shall check for is citizenship. Citizenship. You must be a citizen first. Therefore, the rights and duties of a citizen under Article 29, F and G, to defend their constitution, to promote rule of law, to acquire yourself, to do these things. Article 3. Okay? Those are the rights and duties of a citizen. Then we go to Article 17. All those are rights of lawyers, individually and as a collective, through their association, in which they didn't apply voluntarily. They are conscripted by law. Special character. Karwanga says that a law society is a special profession, a legal profession is a special profession. He's right. But a law society, a national bar association, is a special association because it's compulsory. It's not voluntary. In a voluntary association, you can ascribe yourself a non-partisan stance, or you can impose a non-partisan stance on yourselves or your members. That's for you. This is not Old Budonians Club. This is not Muthaiga Club. This is not Happiness Club. This is not PLU Lawyers Club. No, this is a microcosm of Uganda. A microcosm of Uganda. Every Ugandan with a legal qualification shall by law belong to this organization. That means that their Ugandanness, their Ugandan persuasions, values will not stop. So, how do we find the balance? The question you asked him is democracy. There must be internal democracy. That is stated in National Objective 5. National Objective 2. Karwanga, Karugaba said, I should not fool you that the law society has lesser associational rights and lesser associational autonomy. To the contrary, it has greater associational rights that we are doing for the first time. We had been caged for so long. We are now, and it comes as a shock to those who were anti-democratic. Same paper, as I told you, was for long the chief anti-democracy gatekeeper at the back. It is his hegemony we toppled. It's on record. Once we toppled him there, now he finds himself like a new throne, which doesn't exist in law. There have never been elections for senior council. There's even no organ called senior council bar. They have no committee. They have no elections. They have no purpose. They have no constitution. Professors are very anti-democratic. They like arbitrary, it comes from marking the scales of inequality. They are dictatorial to their core. So same paper comes from that tradition. The overloading, professorial, non-touchable, and he comes and says, puts it on us as a free bar. A free bar is full of free men who should speak freely, and the views that win the majority must hold that day. That persuasion is okay. It is for the government and the citizens to listen and act accordingly, as also in their autonomy. So I want to disabuse you of the notion that our endorsement inhibits the autonomy of voters. It doesn't. It improves their information, the information at their disposal as they go to vote. They retain their autonomy. Nobody's hand is going to be forced at the ballot. That argument is a non-starter and should be rejected. But the people need finite information in the great competition of the marketplace of ideas, and we have given them. So, Mr. Karuhanga, who is not yet elected, should not imagine that those of us who were elected are picking our views, illegitimately. No, we are within the law. So you go to E and then you go to F. Just a minute.
ku nsonga y'emu nga ngenda maaso kansooke neebaza abawagizi baffe mwenna wano ku Media Choice Online Television mwebale nnyo okutwesiga eggwanga litukwatako ffenna alina omukutu n'atalina alaba nanga apresentinga eyabyogedde n'abakubaganya ebirowoozo abiwakanya naawe atabiwakanya naawe osobola okuteekawo comments zo mu comment section esikuziyiza okujjako omukutu gwange gufiritalinga automatically gwina autobot efiritalinga ebigambo by'obuwemu ebimu ebiri direct mpozi ng'okiyiiza naye era bwe nkiraba nkijjayo weewaawo ebigambo by'obuwemu Ssemakadde ayina bw'abikozesa n'agamba nti ku ye obeera bankalaputi okukozesa ekigambo wakikozesezza nze wano bw'okikozesa obubi nkijjawo naye bw'oba okikozesezza bulungi nkirekawo kubanga nkimanyiza vocabulary buli muntu ayina entegeera ye kakati ayongera nakkaatiriza nti the political nature of the Uganda Law Society clauses zino ez'abatandisawo nga bo ziri debatable balina okuba nga bazikubaganyako ebirowoozo kino era yabadde ayongereza to the question of the Uganda Law Society taking sides nakyo yakyogeddeko bw'ati. The Uganda Law Society Act, despite what you see on it, its true purpose why it was presented in the Legico in the year 1955 as a bill was to prevent the black bar from collectivizing voice and increasing frequency and momentum for self-governance. It was a tool of repression and not progress and liberty. You see, the British are very clever. They know how to write euphemism. So this act which we continue to say, and that's why these people seem to like it a lot, because they know its history, which they won't tell you. It was introduced to curb the rising role of lawyers in agitations in Buganda and outside Buganda. Abu Kasema Mayanja and others, Ben Kiwanuka and others, these lawyers had formed the view that agitations had been centrally in Buganda and raising issues which may not have connection with the movement for self-governance. Let us form a way of uniting and taking this bath nationally. So they were moving into Acholi, into where as lawyers. And they, making statements as the lawyers of Uganda. Say, but wait a minute. Under what law are they saying this? These are British trained lawyers. They belong to the British bar. Let's form the Uganda State Act and we make that general chairman, and what, and undercut them. That's the context. But because Sempebwa, Karugawa, Karuhanga will fool you that they are also legal historians, that for them they are all knowing. They know everything under the earth. After all, they are the richest and they got all their money since 1986. This 1986 class has to stop fooling you people. It has no monopoly of knowledge, wisdom, or the appropriate future for this country. That has to be said. There was life before 86, and there will be life after them. We have to start to be confident in saying those things. So, Karuhanga, you're wrong on heritage. In many ways, I can contest you enormously using a reading list and even using just mere newspapers, research. So it does happen that these people will only get a conscience when their selfish arteries are touched. Let me use the language of Syria, Sri Lanka, Bangladesh. Karugaba, Karuhanga, and Sempebwa, we realize that they should stop promoting quietism as professionalism when they call them what nowadays? The ghetto youths are in their bedroom. But by then it will be too late. The ghetto youths will be on the forward march to revolution. They will not see them as senior counsel. Okay. Mwebale nnyo basibo ne bannyabo kubanga muyigira ku video zino. Ebirowoozo bye naawe bya mugaso
osobola okumpeereza obubaka ku +971 50 219 4159. Esimu yange eri endala yakyankalanyeemu, so bw'oba olina comment yonna gy'oyagala okukola nkukkiriza bulijjo nabagamba eyo ya bizinensi weewaawo biyise eyo ku +971 50 219 4159. njiddemu gumu. Bw'oba oyagala kunkubira direct tandika na 0 050 219 459. Bw'oba oyagala kuweereza WhatsApp tandika ne +971 0 togiteekawo teekawo 50 219 4159. twongereyo emboozi eno. Kaakati Ssemakadde akugamba nti wali kyosobola kutereeza mu mateeka nga tokozesezza byabufuzi. Amateeka byabufuzi ye kyagamba. Teriyo ngeri ki gy'oyinza kutereezaamu kintu kyonna kubanga amateeka gaviira ddala mu byabufuzi. Kakati ne yeebuuza bwe tuba nga twetaaga okuprotectinga abantu against violating ebyobufuzi tulina kulwanagana na munnabyabufuzi akola ebyo. So politics omwetaaga okusobola okusetulinga n'ebyo ebiganye mu mateeka. Etteeka terisobola kukola awatali byabufuzi. Kakati lwaki bo abateeka mu nkola amateeka mubagaana ebyobufuzi ate mwe mugende mudibage ate mubayite nga bannamateeka bakolere wansi w'amateeka amadibage baba basoma amateeka amatuufu. Kaakati akirumiriza nti bannamateeka beekobaana. Lawyers can conspire era nti basobola okwekobaana akaseera konna okulemesa omuntu wa bulijjo ku kintu kyonna kya pulaninga okukola. Ku nsonga eyo Ssemakadde era yagyogeddeko bw'ati. An independent bar is comprised of independent-minded attorneys. And those attorneys, if they feel very strongly against our position, they can unite and canvass their autonomous way. No one will stop them. They should stop thinking that the association of lawyers is paternalistic with them. It's their father. No, it's not. This is a political entity. The bar is a political entity like any other. Okay? First of all, it's a creature of parliament, you know? It's a creature of parliament. It's imposed by parliament. It was not negotiated by lawyers freely. So, these are strong doctrinal points. So, colleagues, that persuasion, they should not undermine. The short answer to them is they shouldn't undermine their own autonomy. That is why when Karanga came on the space, the first thing we told him is, we are very grateful that you have invoked your autonomy to dissent. Your autonomy. Respect our autonomy as well. The best ideas in the marketplace will be seen at the ballot. And then after that, we shall take tea. Unless for you want to use guns and kill us. Then the problem is you. And had always been you to begin with. But we are engaged in legitimate political activity like all citizens. Principle 23 and Standard 14. Article 29. Okay. Tukyatambula nga tutambulira ddala mu biwulire kigambo ku kigambo. Okuva mu ntandikwa y'ekitongole ekiyitibwa Uganda Law Society kyatandikibwawo mu Jaataano. Act of Parliament yakiteekawo. Ono ye president waakyo ayagala okukikyusa mu ndaba gye kirabamu ebintu. Bwa agiwinga n'ebyokulabirako byonna byagaba. Weewaawo nga mbitemyetemye wano nga temuwulidde mu buwanvu bwayo kuba videos mpanvu okuzikuŋŋaanya nozigattagatta nozeeditinga nsobole okuzikola obulungi. Yenze chief editor wano byemba mpuliddeko naye nsobola okulifaalinga ne weeyongerayo nabyo. Agamba nti ne mu kyo ekitongole ekiyitibwa Uganda Law Society kyapulira. Abazungu baali bagezigezi okiteekawo baalina bye bakwekamu. Kakati kinyiiza okuba nga tuli mu 21st century twakoma n'okufuga bafuzi b'amatwale. Nga tukyasobola okugwa mu butego bw'abafuzi b'amatwale. Obubadi bwe baalekawo obunyigiriza, gavumenti z'abamusibira mu bbwa zibuggyayo zisobole okubukozesa eri abatuuze abatamanyi kutaputa mateeka.
kakati ye akugamba nti radical new bar kwe kutunuulira ebyo ebyekijega ebyemabega n'ebigendererwa byabyo ne babikyusaamu ku lw'obulungi bw'amateeka agaliwo agatambula so si kulemezaawo ebyo ebiyamba abaliwo olw'okuba bo bakadde baaliwo ne ku bafuzi b'amatwale. Kakati ye kyagezaako kugamba nti waliwo ekiseera we kijja okutuuka nti baggeto youth abo mmwe abayiivu bwe mugaana okutereeza amateeka mu abeefuula abaasoma bo baggeto youth basinga kugamba nti naye omusajja oyo gy'asiula yeebase ye yeebaka tasobola kuwulira miranga gyaffe nga tukaaba kyova olaba balumba ng'ekigendererwa kyabwe kutuukako mu kisenge kyo. Baba baagala kulaba ddala weebaka otya nga bo balina ebibaluma era bwe tulaba revolutions ezisigadde kasa batuuka mu kisenge kyo mwobadde weebaka revolution eba ewedde abamu beebakako ne ku buliri bwo. Amaliriza sitensi eno ng'akugamba oba sitandiye ti mwe ba senior councils mu ggwanga Uganda abatatekinze side mu kaseera kano ng'ensi egenda bajenizi oba ba ghetto youth bwe banaatuuka mu kisenge kyo tebajja kukuba miggo nga bakuwa ebitiibwa by'ogwanidde nga senior council. Emiggo bajja gikuba bagikankamule kubanga bajja kuba tebakyakujjukira obwa senior council bwo tebulina kye bwabayamba. Ebyo bye nawulidde mu kubikaatiriza yerina eddoboozi lye. Don't we have a duty under section 3D to protect and assist the public to denounce and dismantle? Alf, you didn't read that part. Sorry, Mr. Dit. This is Muite at the LSK. And for saying those statements, the Moi, the Karuhanga, Karugava, Sempeva lawyers went to court before a white judge, Justice Allen, and they got an injunction to stop Muite from using the law society to make political statements. And when he repeated them, him and his council colleagues were cited for contempt. And they thought they would be jailed. But because of the support of the entire the pro-democracy forces, Muite, his deputy, Willie Mutunga, were saved. Primarily, they got a small reprieve called a fine. Justice Allen had a change of heart. I think he feared to destroy his reputation completely. Because, Mwangi canvasses all this. But have no illusion. After that decision, Mutunga goes to exile. Osgood Hall and elsewhere. To the point that Muite finds himself without a council and now has to go and be Matiba's running mate. Okay? Don't think that these things didn't have connection. Don't be so young. Don't think that by being young, you have a duty and a right to be foolish, to please Karuhanga and appease the status quo. History has been written for you properly in the black bar, in Odyssey. Feroz Neuji, again writing about the same events, practicing an honorable profession. You will not hear Karuhanga, Karugava, or Sempebwa cite Feroz Neuji. The book is on the shelves. Yesterday I asked myself that why doesn't Karugava, Sempebwa talk about their extramural activities, or their extramural observations, or their observations at the bar? Because if Sempebwa was to write his own story, it's very inconvenient. As I've told you, up until 2014, when Simon Tendo Kabenge went to court to challenge the election which Sempebwa had presided over, it was the tradition that the Sempebwas give us leaders through darkness, without regulations, without, they were willing to defend these things. There was violence at the General Assembly. Paul Kutesa had to beat somebody called, I think, Bruce Kerere. We were observing this violence. Ekiwamba abantu kyafuka ng'ekiwamba abantu mu ggwanga Uganda. Bangi nnyo bannabyabufuzi bakozesa akakodyo k'okuteeka okutya mu bantu. Bo basobole okulaga nti bagenda kufuga obulamu bwabwe bwonna. Weewaawo ono Isaac Kimaze Ssemakadde agamba
nti balooya abasinga basalawo babeere comfortable basirike olw'okutya okuwambibwa naye era gavumenti emala n'ebawamba n'ebatwala n'ebabuzaawo mukyagezaako kusawundinga alaamu nti bwe baana bannakuwamba oyinza okulowooza nti gavumenti gy'okolera ntuufu era nga weewaawo balooya bazze bawambibwa bannamateeka ne babulwa ne balooya bannaabwe bwe batutte abuuza nti mwe temulaba nga kyetaagisa okukolera mu gavumenti erimu amateeka naawe looya munnamateeka omuyivu akaseera katuuka nga amateeka tegakola nga bajja kukubuzaawo era agamba nti si kituufu bannamateeka okwexchanging oba okuwaanyisiganya eddembe lyammwe olw'okuba mutya okuwambibwa ensonga eyo agyogeddeko bw'ati. These people acknowledge one thing which they don't, two things which they hide. One, that ideas are dangerous, ideas are effective, and there has not been any idea formation. There has not been free expression of ideas inside the bar, through the bar, under the bar umbrella. We have been doing CLEs well, we have been doing functions well, heighties, those things, and not touching other ideas. Two, the other thing they also tell you without telling you, we call them risks. Alf, let me probably stop on this, then you can ask some question. They don't tell you that they are the purpose of the policy of absolute quietism is because they recognize that the state is inherently a destructive unit of power, that it can abduct, it can abduct lawyers, and it has abducted lawyers before. So in their formative years, when they came into law firms, maybe they went to law firms where there had been abduction and they are told, now to avoid abduction. The people of Uganda need constant protection and assistance against the state, because state can abduct, disappear people, kill them, torture them, impoverish them, intimidate them, send them to exile, terrorize their families, their communities. It can, it can gaslight them, it can suffocate them politically, socially, economically. It can pillage their resources in the bank, central bank, in their own wallets and hands. It can steal their lands, their natural resources. The state this thing. And the essence of quietism, the point of quietism, is to facilitate continuation of imperialistic tendencies on the post-colony. It's pure plantation behavior. These are modern day Uncle Toms saying no. Peace on the plantation. Peace on the plantation, guys. Of course, there has to be an exploiter. It's the order of nature. It's even in the Bible. They even cite a Bible. You see, they tend to be, all of them, they tend to have received extensive Christian training. They are good Christian soldiers. And I'm telling him to declare conflicts. He left out that one. That his notions of good behavior and good conduct, he learned them through the lens of Christendom. He has never, questioned it. Anyway, so that's something. This is called the unspoken message in those who are saying, what is the bad doing? The bad should never do. These are the things they are telling you. This is where they come from. Okay. Basebo ne banyabo nina mu programu eno kambeere nga kano nkasembyayo n'enkya lunaku nsobola obbakolera ebirala bw'obanga osiimye empeereza yange ku programu zino eza Isaac Kimaze Ssemakadde nzizaamu amaanyi mu comment wansi awo ng'oŋŋamba nkukolera ekitundu ekirala
omanyi nentasiima ebula agiwa. Ebintu bino tubisengeka ne tubisunsula bannayuganda okusobola okubateeka ku mutendero ogulwana nga kyemulwanagana nakyo mukimanyi. Kakati mu kyo Ssemakadde alumiriza nti ebikolobero bingi nnyo abayivu be bakoze abantu ba bulijjo. Bo nga beeteeka eyo mu ntikko nga beefuula abayivu ennyo. Baprofesa, abalanidi people baani bonna. Akyogera nalunye nti emakeerere oba mama ssematendekero aba beefuula ekitalo batuuka n'okusaba abawala akaboozi okubawa makisi. Kubanga ye alowooza nti nno yatandikirwako yasembayo tawakanyizibwa. Bingi nnyo byayogedde era agamba abimanyi bingi nnyo nnyo. So n'olwekyo abayivu ssaawa eno ke kaseera muveeyo bye bimwefuula mbu nno mwabiyiga mubikubeko empumbu kubanga bikaddiye tebikyali applicable mu current society. N'eggwanga Uganda embeera mwe riri lyetaagisa okubanga ekyamazima engeri gye yajja n'olweyo nga lyerebwa ddala. Radical new bar, bang the table. Egenda kukola egenda kukolera ddala mu kyo baprofesa n'abayivu bwati bwaboogeddeko. Against whom are we supposed to protect the public? In lived experience. Who is the boogeyman? Who is the boogeyman? Against any violations of the law. Against what? Not against any violations of the Against law. what? Violations of the law. And who is the chief violator of law? Who is the arch violator of law? Who is the most pernicious violator of law? Yes, it could be the government, but then endorsing another political party does that protect. Are you familiar with the phrase used? It's Oliver Wendell Holmes, Justice Oliver's phrase, when government becomes the lawbreaker. Are you familiar with it? When the government becomes the lawbreaker, it teaches lawlessness. Are you familiar with it? It was cited in the case of Henry Charimpa. It breeds. It was actually Justice Louis Brandeis of the Supreme Court. The phrase "when the government becomes the lawbreaker" refers to a famous dissenting opinion by U.S. Supreme Court Justice Louis Brandeis. He argued that government law breaking breeds contempt for law and invites anarchy. That phrase was approved by the South African Court of Justice in the case of Charimpa, commenting about Uganda because the decision was from Uganda. And what the judges there saw was that in Uganda, the government was the one leading law breaking. And Ugandans were bringing their government to the East African Court of Justice. So, that is the duty of the bar. The watchdog, Mr. Karuhanga, spoke of when you asked him a question of balance, he said, no, we should encourage diversity. Diversity of speech, diversity of action, diversity of assembly, diversity. Okay? So why does he want diversity in individual terms and then we can't collectivize? Why do they want to numb the law society? Stratify, stigmatize? Huh? Why do they want to stigmatize the bar? You know, I'm going to argue, I'm going to bring the legal points he was making and crush them. But the point we are making is that, you know, he said it's a special profession. We are an entire arm of government. Yeah, the corollary to that is that we can do harm. Lawyers are in a special place to do greater harm to the republic when in government. Lawyers in government can conspire to conceal government law breaking. Lawyers in government can conspire to keep quiet as government slides into anarchy. Lawyers in government would have been. We have no limits to how we can express ourselves, including on the right to vote of our members and of our fellow citizens. Now, Karuhanga speaks of our executive order as some form of gag on the secret ballot. Of course, that's an exaggeration and that's a cheap shot.
Okay? A campaign period is a national conversation. Information flow is encouraged so that the voters who are the ultimate arbiters of their fate go to the ballot box, go to the ballot booth, having had all views they could have had. On specific, in other countries, you go to America, they have referenda points. You don't just vote people, you also vote, they call them what? You petition. Actually, talking of other countries, yes. Are there other countries where they are endorsed a certain political party, like let me say Rwanda Bar Association? You know, those are any bar association. The short answer is yes. Since you asked, I will give you examples we used in our space yesterday. Let us start with Europe, because after all, this menace of conducting law, politics, and justice in English came from there. Europe has always been at war. The European tribes have always been at war, just like our tribes were always at war. The problem is that for them, they are more genocidal than we are. Now, there has therefore been a long period of study of European conflict. The most studied is called the Holocaust. And people, sociologists, anthropologists, historians have always asked themselves, how did German lawyers, how did the German legal system permit Hitler to rise? Permit Nazism to rise? Nga maliriza nsaba okubajjukiza nti ensonga enkulu ezaalise Ssemakadde okubanga asalawo nti nno bannamateeka mu ggwanga Uganda mulina okuva mu kamfati ku mulundi guno muwagire Robert Kyagulanyi Ssentamu kanziyiseewo mu bumpimpi. Agamba nti Museveni akyogedde lwatu nti alina black site oba ebifo gy'atulugunyiza abantu gye yayita firiigi. Mukimanyi bulungi nammwe mutabani we yagamba alina basement. Kati situmanyi firiigi eri mu basement oba basement eri mu firiigi. Muwebuuze ekibuuzo ekyo. Bannansi mwenna nga mugenda okunenya Ssemakadde mubuuze ekibuuzo ekikulu nti Museveni dictator ne mutabani we musibira mu bbwa. Mutabani omusibira mu bbwa akugamba nina basement. Nakyemalira akugamba nina firiigi. Ekibuuzo ekikulu, firiigi eri mu basement oba basement yeri mu firiigi? Oba firiigi eri waayo ne basement eri waayo? Kubanga buli omu yeewaana okuba ne wa operatingira okutulugunya. Bino byanyiza Ssemakadde n'agamba tetusobola kutuula nga bannansi ne tutunula ng'abalina okukuuma amateeka. Fountain of Honor akugamba talina watulugunyiza abantu. Yakyogera ku bawambe ab'e Kenya, ne Kenya yagenda n'ajjayo abantu nga Dr. Kizza Besigye n'amusiba. Kakati ekyo gwe munnamateeka atannaba kukiraba kyeyayita nti oba musiru. Ekirala yawa ensonga ze nti omuntu akyasinza okumenya amateeka ye gavumenti eri mu buyinza. Kati nga bo mandate yaabwe esooka ku protecting citizens against people who break the law. And in Uganda, the people who are in charge of breaking the law are the same law enforcers themselves. Mu bingi bye yawa akugamba bwe yali atandika wali mu kyasooka ng'awa ensonga ze alumiriza nti bano abajja okumuwakanya ate tebavaayo kwenumeratinga nsonga ki zimuleetera kubanga yasalawo nga bw'asalawo. Nga tonnaba kuwakanya nsalawo ye, genda otunuulire ensongero ajuwinge against ensonga ze yakuwa. Lwaki abannamateeka balina okusalawo ku mulundi guno baleme kusirika ng'ensi egenda? Ensonga ze zonna ezinumeratinga bingi nnyo, naye nze nnonzeemu ekyo kimu kuba puroguramu eyo nasooka n'engikola. Mugende mulabe ekitundu ekyasooka nga mbabuulira lwaki Ssemakadde yasalawo okubreakinga the norm era na-invokinga RNB namba 6 executive order ey'omukaaga. Executive order ey'omukaaga egamba he therefore
Isaac Kimaze Ssemakadde endorses Robert Kyagulanyi Ssentamu, Kanso Elias Lukwago, Dr. Ekwaro Ebuku, NUP candidates PFF. In his own opinion, bano abaliwo eggwanga baalitta era baaliwamba. Bano bye batunuddemu era basootinze nti be bagenda okusobola okuzzaawo essiga eddamuzi bannamateeka ne bannansi awamu okweyagala. Kubanga bobo ffeffekka be balwanirira si ffeffekka bannansi ne bannamateeka abalwana nabo bannayuganda. Ye priority esooka. Bo nga bo basooka kuba bannayuganda nga tebannasoma amateeka. Bannange weewaawo akalu kano nno kagenda kunyuma ebyaddala. Kuba ndaba n'abagenda okugutuulamu omusango beetegese. Nabo bennyini baggyeyo ebitabo amanyo bagateze nga nsanafu okuluma. Akayimba ke natandise nako bakayita Bang the Table. Bwe naasukka wano mujja gamba nondobereza nnyo. Yenze Kanka Emmanuel Peter mbasibudde. Nja kubalaba ate mu programu endala mbajjukiza abakyala abakooki bali ku 75202600 bajja kuyamba. Bw'oba weetaaga okumpa emessage ey'omunda mu kabokisi, eno esimu gye batakuloninga eya wano eri +971 50219 4159. Buli omu giteekeko obubaka. Yenze Kanka Emmanuel Peter, mweraba.